now. Okay, so so what time did this took off the handcuff because he had the key and take her out of the hospital and they both ran away. ברח מבית חולים. עוד פעם מוקטה, Again to the Palestinian Authority, to the Mukata. הפעם הבא ליאסר ערפאת. הוא אמר לנו אישית עוד הפעם? אישית עוד פעם, Again, personally with Yasser Arafat. הוא הזמין את אבו מאזן אליו, הבנו למה? אוקיי. הבנו, הוא אמר לו, תגמור את הפרשה הזאת. אתם פגשתם גם את אבו מאזן? כן. אתם חיכיתם שם וכאילו קרא לו והוא הגיע? כן. קרא לו? מי זה? אבו מאזן. כן. Okay, so after they ran back to ערפאת the לא היה Mukata, בישראל. Arafat called Abu Mazen and he asked Abu Mazen to help them. מחמוד אבא. Mahmoud Abbas is how he's known in a lot of the world. This is their picture with Mahmoud Abbas, Abu Mazen. Okay. אמר לו, אתה תפנה לשרון מיד, לראש ממשלת ישראל. שרון? כן, היה בזמן אוקיי. שרון, אריק שרון. אמר לו, אתה חייב להגיד את העניין, לסיים את הפרשה הזאת. Okay, so תעשה מאמצים. he told Mahmoud Abbas, Abu Mazen, he told him go to Arik Sharon, which was the prime minister back then. Ariel Sharon. Ariel Sharon. And Abu he Mazen- told him just go there, talk to him, fix this thing for them, let them live in peace. הוא אמר לו את זה כי אבו מאזן אמור היה להיפגש איתו בעוד יומיים. Okay, he knew that Abu Mazen was supposed to meet Ariel Sharon 2 days after that, so this is he told him to talk about this case as well. אבו מאזן נפגש עם שרון באופן אישי, כן. הבהיר את העניין שלנו ויצא מסמך מלשכת ראש הממשלה. Okay, so לסיים את actually, הפרשה שלנו, מאריאל שרון. he actually met Ariel Sharon and they talked about this case, and this is I'm holding a letter from the Prime Minister office. יש תרגום לאנגלית, אני אגיד לך. Prime Minister has received from Abu Mazen, the Prime Minister of the Palestinian Authority, these documents of habibi4, Violet, an Israeli couple that stays in Ramallah. Many documents, including verdicts, protocols, psychological opinions, and everything. So we can, in order us to take care of this, we're asking you to pass us information about the family, including the welfare protocols, and we will ask your suggestion how can we bring this to an end, which is not helping the government on Israel and surely not for the benefit of the kids. Mrs. Violet is about to have a fourth baby. Thank you very much, Yoel Hasson. פייגלייס. Okay. So this is from Prime Minister's office. Okay, this was addressed to actually Zvulun Orlev, the Minister of the Welfare in Jerusalem, and it was delivered by hand to the minister. Okay. כן, במקביל לזה, באותו ביום נפתח תיק בבית משפט על ידי לשכת ראש הממשלה, בתגובת הרווחה. תיק בבית משפט? כן, השלום בירושלים. תיק כנגדכם? לא, ראש הממשלה ביקש שזה יהיה כבר סגור, הכל העניין, נפתח תיק, התייצבה פקידת הסעד גלית אלקלעי, והיא אמרה שיהיה נגרם לנו עוול מכל מה שעשו לנו הרשויות בישראל. גלית אלקלעי, פקידת הסעד אמרה. פקידת הסעד, והיא כתבה את המשפט, לא? Okay, so they went to court, actually the Prime Minister office, Prime Minister's office, they went to court and they want to, put the stamp of the court in Israel on this ending. Actually it says, due to a restriction to identify the minors in the court, even though the consentence of the parents, and after the chamber of the Prime Minister to clarification, I will ask permission to say things, anything.
So they actually gave the other document that I just read, they just gave it to court and they just want to finish with it. And this big social worker named Little Kalai, she actually admitted in court that everything that happened to them was not by their fault, that everything was actually a lie. So they admitted that he and his wife had never done anything wrong. למעשה הודתה בבית משפט שאתם לא עשיתם שום דבר. כי נגרם לנו עוול, גם בנוסף נגרם לנו עוול מהפעולות של הרווחה. מכל החומר שיש. They admitted that they got only harm from all the situation. That's it. And the children, where were הילדים באותו זמן? אצלהם עדיין. שחררו אותם מיידית. היו צריכים או שחררו? לא שחררו. Okay, after this happened, with the court and the Prime Minister's office and everything, they should just release the kids back, but which they didn't. Why? למה? אין תשובות. הזמינו אותנו אחרי שנפגש אבו מאזן, הוא אמר לנו אחרי כמה ימים, הזמינו אותנו לפגישה, העניין שלכם נגמר, הנה המסמכים. Okay, so מחמוד עבאס אבו מאזן called them after a few days. לכו תקבלו את הילדים, תתבעו, תקבלו מה שאתם צריכים, זהו. הנה, גמר, everything is over, everything is okay, just we finished everything for you, just go to Israel, take the kids back, and that's it. But you didn't, אבל לא קיבלתם. לא קיבלנו כלום. Okay. קיבלנו הבטחות, הילדים נשארו. We got promises, the kids stayed there. כלום. And nothing. גם לגבי יעקב שנייה. מה קורה? What happens next? מה קורה? פנינו שוב פעם לבית משפט. רגע, עכשיו בזמן הזה יעקב נולד. לא, עוד לא. יעקב נולד, בשני לעשירי, ישבנו באוהלים, היה חטיפות ילדים מול ראש הממשלה. אני אגיד לו, אדוני, חלאס. סיכמת עם אבו מאזן. ראיתם שכלום לא קורה, אז הלכתם לשבת מול בית ראש הממשלה? ראש הממשלה שאמר. אוקיי, כמה זמן? אחרי כמה זמן? אחרי איזה שבוע. After a week that nobody responded. כי אז פתחו גם, בלי שנדע, גם אוהלים, גם נגד חטיפות ילדים, היו עוד אנשים, במקרה זה יצא ככה הגורל. So after a week or so, they saw that nobody's taking care of anything, they're not going to get the kid back, so they took a tent, they took a tent and they went to sit in front of the Prime Minister's house in Jerusalem by, some kind of force, universe force. There were actually already people in there that came to protest. גם עם אוהלים? With tents, okay, in front of the Prime Minister's house in Jerusalem against children trafficking in Israel. So they just joined them. What year was... באיזה שנה זה היה? זה 2003, בדיוק סמוך למסמך של אבו מאזן. A week after the document of אבו מאזן. ישבנו, טוב, כבר התחילה צירי לידה לוויולט, שני לעשירי, יעקב עומד לצאת. שאתם שמה? שאני שמה, כן, באוהלים. She had labor. ויולט לא הסכימה להתפנות לבית חולים, אמרה אני יולדת באוהל שלא יחטפו לי אותו. She did not want to go to the hospital, Violet, because she said I'm not going to go to the hospital because then they're going to kidnap my born kid. באו תקשורת ושראו שלא הצליחו לשכנע אותה, כולם. ממשרד ראש הממשלה הרווחה, הביאו את בן עזרי. כולם הגיעו לשם? כולם, לא רוצה להתפנות. גם ראש הממשלה עצמו? לא, ראש הממשלה עצמו, נציגים שלו. Okay, so the media and representatives of the Prime Minister and everybody just came there. She wanted to give the birth in the tent so nobody will take the kids and she said no. בסוף השתכנעה, נסעה לבית החולים. פינו אותה לבית החולים. גם היה מעורב? לא, בן עזרי היה מעורב גם, הכל. בסוף בן עזרי שכנע אותה אחרי מאמצים בשידור חי, בטלוויזיה. הוא היה, לא היה שר רווחה, הוא היה חבר כנסת. אוקיי, so a Knesset member named בן עזרי, he came there and he told her. הוא אמר לה בשם הרב עובדיה, לא ייקח לך אף אחד, אני אחראי לזה. In the name of Rabbi Ovadia, which is a big was
He's deceased. כן. נכון? הלכה לבית חולים. I promise you, nobody will touch your kid. Go to the hospital, and so she did. הלכה לבית חולים. בבית חולים כבר באו, אתה שומע? פקידות צה"ל מתייצבות אחרי הדלת. וואלה. וואי, לא יאומן. מתי? בזמן הלילה או... נראה לי שיש לה... שהיא בהשגחה. Okay, and so she's... ושוטרים. ושוטרים ושתי פקידות צה"ל. Okay, so she got to the Don't hospital, believe it. and a few minutes after that, 2 social workers, 2 policemen just waiting outside the door. For the baby to be The born. baby, obviously. And Waiting she for the doesn't baby. know. בטח. Okay. And the 3 children are still in the institution at this point. Yeah, still in this, והילד, שאר הילדים עדיין במוסדות. מוסדות, כן. Still in the institution. כן, גמרנו. Okay. ראינו את זה, והיא הולכת כאילו הולכת לשירותים, Okay. סימנה לי משהו, Yeah. מהשירותים ברחנו לאוהלים חזרה. Okay, so once they realized they're not going to keep their word, so Violet said she's going to go to the restroom, and she marked to Chaim, and they just ran away from them. לאן? לאוהלים? Back to the tent. אוהלים, נהיה לצירים שמה, זהו, התינוק עומד ללדת, במקום? כן, במקום. נולד כמעט, יצא כמעט חצי ראש, עוד פעם לבית חולים, לקחו אותה כבר בכוח, אמבולנסים, הכל. Okay, so they ran back to the tent. Okay. תקשורת And הרבה, כן. the baby was actually just half head was out, and now they took her by force to the hospital. Again. To the ילדה אותו, מרוב אולי שהיה תקשורת ולחץ של בניזרי, לא נגעו בהם. Okay, there לא was a lot of לא pressure היה from the משטרה, media לא and from פקידות this צה"ל. Knesset member of Benizri, and there was a lot of pressure, so they did not kidnap the kids from the hospital. ההבטחה של הרב עובדיה התקיימה, הוא אמר, אני הבטחתי שהילד הזה, הרב עובדיה בעצמו אמר, בגלל שהוא ככה היה ונולד באוהלים כאילו, אני הסנדק שלו יהיה. Okay, so the Yeah, rabbi, וזה מה the שהיה. big rabbi Ovadia Yosef, he said that since everything that happened here, and since I made a promise, I will be the godfather of the kid, which is a very big issue here in Israel. Okay, this is the rabbi. And he's very well known in Israel. Yeah, and this is Yaakov, the baby. זה אני שם. Yeah, he's deceased. כן, זה Yeah, קורה. he died Okay. recently. טוב, אנחנו בלי דיור, בלי כלום, הבטיחו לנו ערים וגבעות, Okay. שהכל מסודר, מחזירים את הילדים, עוד פעם מאבקים משפטיים, ברקע יעקב איתנו, בלי דיור, איפה? חיים? הלכנו עוד פעם לכנסייה. Okay. אין לנו בית, תעזרו לנו. And they finished with the parents and asked them to breed. כן. And they made a brit milah, which is a religious Circumcision. Circumcision, yeah. Yeah. So, הנוצרים אמרו בסדר. so they have nowhere to go, no place to live. Nobody's helping them. Welfare in Israel, of course, the welfare are there only to take the kids. Not to help you keep your Not to children help people. or to help you with a Actually, house. this is what me and you have seen in the past few days, that the welfare is there only to remove kids from the parents, but once the parents they are okay again and they want the kids, they want to rebuild their life, they're absolutely not there. There's no way back. No way There's back. no way back. Yeah. הלכנו לכנסייה, נתנו לנו תקופה מסוימת. So they went back to לאותה כנסייה? כן. So they went back to the same church, Catholic church, and they gave them Sanctuary. Yeah. They got sanctuary. אחרי 3 חודשים אמרו, זהו, אי אפשר. למה? סתם ככה? אי אפשר, אנחנו לא יכולים יותר. Okay, so they gave them a place for 3 months, and they just said, okay, enough is enough, we can... אז התחלנו להסתובב גם ברחובות. מתרימים תרומות מבתים בשביל לזכור חדר. So they were on the street, just raising funds, ישבנו donations. ליד בית ראש הממשלה שבועיים.